I'll be showing you how to use the platform. We're going to be looking at the FSP exam, and then I'm going to show you how to do the KP exam simulation. FSP stands for Fachsprachprüfung, and KP stands for Kenntnisprüfung. Our platform simulates the FSP in all three parts as it is in real life. There's going to be a patient-doctor conversation, a patient history part, and a doctor-doctor simulated talk. Each section will be evaluated by the AI. All right, so let's begin. First thing you want to do is sign in with Google from the main page. Once you're in here, you will see a button that says Fachsprachprüfung Medizin. Just click on that. And you'll be met with a very unhappy patient. Obviously, they're in the hospital. They're not doing too well. They're not going to smile at you, unfortunately. Next thing you want to do is pick a patient case. So we have around 20 pre-made cases on our platform so far. We're working to make the list larger. The case we're picking today for the demo is going to be chest pain. The exam is going to be in German, and I want to show you how the interaction works between the AI and the examinee. Click on Prüfung starten or Start Exam, and we can go. Guten Tag, Herr Schmidt ist mein Name. Wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Martina Schneider. Hallo, Frau Schneider. Als erstes würde ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Können Sie mir bitte sagen, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,65 Meter groß und wiege 90 Kilogramm. Okay, und können Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum nennen? Mein Geburtsdatum ist der 15. Februar 1960. Super. Jetzt erzählen Sie mir bitte, warum sind Sie heute in der Klinik? Ich habe seit etwa 3 Stunden einen starken Druck auf der Brust, der in den linken Arm und ein wenig ins linke Kiefer ausstrahlt. Alles klar, Sie haben einen starken Druck auf der Brust mit Ausstrahlung ins linke Arm und linke Kieferseite. Ist das korrekt? Ja, genau, das ist korrekt. Alles klar. Gut, ich beende erstmal die Prüfung hier. I interrupted the exam. For demo purposes, we're not going to do the entire 20-minute exam. You will get an evaluation at the end showing your strengths and weaknesses. The second part of the FSP is about writing a detailed history about the patient. Once you click on part 2, you also have a simulated time of 20 minutes. In this time, you have to fill in the patient information. Let's do this real quickly. I'm not going to be filling in the correct information. This is just for demo purposes. I just want to show you how the system interacts with the examinee. And we're going to make her 100 years old. 230 centimeters tall, which is unrealistic. In this section, we're just going to make something up about her symptoms. She has a cough, so in German it's going to be Husten. Since 2 days. And the rest we're going to leave empty. All right. Once the student fills everything in, they will click on evaluation. Okay, great. Now we have our second part, which is here. We also received 2 points. This is our feedback for the patient history. And currently we have a total of 4 points out of 40, which is not good. All right.
Now I'm going to show you part 3. This is the doctor-doctor interaction. Guten Tag. Ich würde Ihnen gerne einen Patient vorstellen. Das ist die Frau Schmidt. Sie ist 68 Jahre alt. Könnten Sie mir bitte die wichtigsten Anamnesebefunde von Frau Schmidt nennen? Besonderes Augenmerk möchte ich auf die aktuellen Beschwerden und die Vorerkrankungen legen. Außerdem würde ich gern wissen, welche Medikamente sie einnimmt. Also die Beschwerden, die die Patientin jetzt aktuell hat, sind druckartige Brustschmerzen mit Ausstrahlung ins linke Arm und linke Kieferseite. Seit wann klagt die Patientin über diese Beschwerden und gab es auslösende Faktoren? Gibt es Hinweise auf Begleitsymptome wie Schwitzen, Übelkeit oder Atemnot? Die Patientin meinte, sie hat diese Beschwerden seit 3 Stunden. Weitere Symptome kenne ich nicht. Könnten Sie mir weitere Informationen zur Vergangenheit der Patientin geben, insbesondere zu bekannten Vorerkrankungen und Allergien, sowie zur aktuellen Medikation? Und gibt es bekannte Voroperationen? Okay, so I'm gonna end the exam here. And I'm gonna show you how part 3 is evaluated. A really bad score of 7 points out of 60. And this is a small summary of the evaluation. All right, great. Now, in order to do the KP exam or the Kenntnisprüfung, we did something different. In the dashboard, just click on Create Oral Exam. And the reason we did it this way is because we know that every single person who's taking the KP exam will have different examiners, different Prüfungsprotokolle. So we wanted the users to upload their specific Prüfungsprotokollen or topics that they're going to be examined on, and the AI will generate an oral exam based on these topics. So here's an example. Here's an example of a Prüfungsprotokoll. All that the user has to do, they can either upload this as a PDF or simply copy paste everything inside this window. Once you upload the exam, you can choose the number of questions to be asked during the oral exam. We will use 10. Let's set it to difficulty level hard. And let's enter a title for the exam. KP-Prüfung. Great. Now, once you click on Generate Oral Exam, the AI will look at the unstructured text. It will extract the information. It will generate questions and generate answers. You can edit any question and any answer. Right after the oral exam is created, you will see a new page where you can edit anything, edit any detail, and even add new questions if you want for the oral exam. Now, 10 questions is usually enough for 15 until 20 minutes of exam time. Okay, here are the generated questions. You can take a look at any one of them, edit any question, correct it, delete them, and add your own ones. We're not going to do that for now. I will just show you a quick demo of how the exam works. Okay, once we click here, we need to click on Start Exam. And before we continue, we have 2 modes. We have a practice mode and we have an exam mode. The practice mode will give you feedback after each question. It'll tell you if you're correct or if you're wrong. And it will even ask you sometimes to give a little bit more detail, give a little bit more information about your answer. In exam mode, the AI will ask you questions, but it will not give any feedback and it will not make any suggestions. But at the end of the exam, it will give you a full evaluation of how well you did. All right, we're going to pick practice mode for now.
And let's start the exam. Ein 80-jähriger Patient präsentiert sich mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose. Erörtern Sie die Vorteile einer minimalinvasiven Therapie in diesem Fall und welche chirurgischen Verfahren in Frage kommen könnten. Bitte beantworten Sie die Frage. Also ein chirurgisches Verfahren wäre zum Beispiel die TAVI. Das ist richtig. TAVI ist ein minimalinvasives Verfahren, das insbesondere bei älteren Patienten mit einem erhöhten Risiko für eine offene Herzoperation Vorteile bietet. Great. Next question, please. Beschreiben Sie das Verfahren der transapikalen TAVI, T-TAVI, und erläutern Sie, aus welchem Grund diese Methode eventuell einer transfemoralen TAVI vorgezogen wird. Bitte beantworten Sie die Frage. Den Antwort kenne ich leider nicht. Kein Problem. Bei der transapikalen TAVI wird der Zugang zur Aortenklappe über einen kleinen Schnitt in der Brustwand und durch die Herzspitze erreicht. Diese Methode wird oft gewählt, wenn die Gefäßanatomie für eine transfemorale TAVI nicht geeignet ist. Super. Dann nächste Frage bitte. Ein 75-jähriger Patient mit einem Bruch der Brustwirbelsäule ohne Beteiligung der Hinterkante und schwergradiger Kyphose mit Dyspnoe. Welche therapeutische Herangehensweise Okay, so I interrupted the exam on purpose. I wanted to show you how interactive it was. Next, I will give you a little demo about the exam mode. Then I'll show you how the AI doesn't talk to you and what kind of evaluation you get at the end. Ein 80-jähriger Patient präsentiert sich mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose. Erörtern Sie die Vorteile einer minimalinvasiven Therapie in diesem Fall und welche chirurgischen Verfahren in Frage kommen könnten. Also, ein chirurgisches Verfahren wäre die TAVI. Danke für Ihre Antwort. Möchten Sie zur nächsten Frage übergehen? Gerne, nächste Frage bitte. Beschreiben Sie das Verfahren der transapikalen TAVI und T-TAVI und erläutern Sie, aus welchem Grund diese Methode eventuell einer transfemoralen TAVI vorgezogen wird. Eine transapikale TAVI, ist das korrekt? War das die Frage? Ja, das ist korrekt. Die Frage Gut, bei bezog der transapikale TAVI wird ein kleiner Schnitt im Brustbereich gemacht. Danke für Ihre Antwort. Möchten Sie zur nächsten Frage übergehen? Gerne. Ein 75-jähriger Patient mit einem Bruch der Brustwirbelsäule ohne Beteiligung der Hinterkante. Okay, so I interrupted the exam again. I want to show you how interactive it is. So you can basically talk to the AI back and forth. You can interrupt it if you want to. And during practice mode, if you're not sure about an answer, you can actually ask it to give the answer, which is not possible in exam mode. Okay, so we stop the exam. And during exam mode, you also get a final evaluation. So this is our evaluation. And we didn't do that well. We only have 6%, a 6% score. We should definitely work on our skills and practice a bit more. All right, thank you for watching and take care.